Hello friends, welcome back to Englishwala. This is video number 51. Today I am going to discuss a very important topic in English grammar. Particularly some of my students told me that they faced a sort of difficulty during the usage of present perfect tense and past simple tense. আমাকে আমার কয়েকজন স্টুডেন্টস বারবার বলেছে যে তারা যখন কোনো একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে যাচ্ছে they are confused whether they should use past simple or present perfect. আমি দেখলাম এক্স্যাক্টলি এটা একটা কনফিউশনের জায়গা এবং সেই জন্যই আমার এই ক্লাস। এখন পাস্ট সিম্পল এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট যে পয়েন্টে আমার মনে হয় কনফিউশনটা আসে সেই পয়েন্টটা হলো এই দুটো টেন্সের ক্ষেত্রেই যে কাজটা হচ্ছে দ্যাট টেক্স প্লেস ইন পাস্ট সেটা দুটো ক্ষেত্রেই পাস্টে হয়। নাও দ্য পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স ইজ ডিফারেন্সটা যে জায়গায় সেটা হলো পাস্ট সিম্পলের ক্ষেত্রে পাস্টে সেই অ্যাকশনটা স্টার্ট হয় বা ইভেন্টটা স্টার্ট হয় এবং পাস্টেই শেষ হয়, কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রে পাস্টের সাথে প্রেজেন্টের একটা কানেকশন রয়েছে। এবার আমরা ইউজ করার ক্ষেত্রে সেন্টেন্সে ইউজ করার ক্ষেত্রে আমরা যে প্রবলেমের মধ্যে পড়ি সেটা হলো যেমন ফর এক্সাম্পল COVID-19 has broken out. COVID-19 has broken out তার মানে এটা ব্রেকআউট করেছে অনেক আগে, বাট ইট ইজ কন্টিনিউইং, বা তার রেজাল্টটা এখনো রয়েছে। নাও কোভ্যাক্সিন ওয়াজ অ্যাপ্রুভড ইন জানুয়ারি 2021, তাহলে এখানে কিন্তু আমি সিম্পল পাস্ট ইউজ করলাম। ফর এক্সাম্পল I have lost my purse. Now, I lost my purse. What is the difference? কতগুলো পয়েন্ট আছে, কতগুলো জায়গা আছে যেখানে পাস্ট সিম্পল শুধুমাত্র ইউজড হবে এবং কিছু ক্ষেত্রে শুধু প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজড হবে। আমি পার্টিকুলারলি চারটে ফিল্ডের কথা আমি এখানে মেনশন করেছি, আমি ডিসকাস করব। নাও লেটস প্রসিড। আমি এখানে টাইম লাইনের মধ্যে দিয়ে পাস্ট প্রেজেন্ট এবং ফিউচার টেন্স এই তিনটে টাইমকে রিপ্রেজেন্ট করেছি টাইম লাইন দিয়ে। এখন এই টাইম লাইনের সাহায্য নিয়ে আমি কখন সিম্পল পাস্ট এবং কখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করব সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। লুক এট দ্য টাইম লাইন। নাও ইফ অ্যান ইভেন্ট begins in past and again it ends in past, then it will be in simple past tense. Whereas if an action begins or an event begins in past but its effect is still felt, its effect is still felt, that means now also its effect is felt. ছোট থেকে তোমরা যেটা শুনে এসেছো, suppose somebody asks you to have your lunch, তখন তুমি বললে no, I have had my lunch, I have had my lunch। তার মানে তুমি রিসেন্ট পাস্টে
লাঞ্চ করেছো, তার মানে তুমি এখন আর খেতে পারবে না। সো if anybody asks you, suppose, please have your lunch, no, I have had my lunch, I have had my lunch already, that means very recent past এ তুমি লাঞ্চ করেছো, এখনো তোমার খাবার রয়েছে পেটের মধ্যে, তুমি এখন ইউ ডু নট ফিল হাংরি। এটা তো একটা জায়গা। তাহলে পাস্ট অ্যাকশন প্রেজেন্ট ইফেক্ট, সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করব। আবার কোনো একটা অ্যাকশন পাস্টে শুরু হয়েছে and it is still continuing, now also it is continuing, সেক্ষেত্রেও আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করব। ইয়েস, এইখানে এই রকম অ্যাকশনের জন্য তো আমাদের পার্টিকুলারলি আরো একটা টেন্স রয়েছে, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করতে পারি, আবার কিছু ক্ষেত্রে সেই জায়গাতেই আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি। আমি ডিটেইলে এটাকে ডিসকাস করছি। নেক্সট, how the past simple tense is used, or when it is used. We use past simple for past events or actions which have no connection to the present. I lost my purse. I don't know when I lost it. I lost my purse. Suppose I lost my purse 3 years ago. I lost my purse 1 month ago. প্রেজেন্টের সাথে কোনো কানেকশন নেই, পাস্টে শুরু হয়েছিল, পাস্টেই শেষ হয়েছে, সিম্পল পাস্ট ইউজ করব আমরা সেক্ষেত্রে। এখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট, I have lost my purse, I have lost my purse, আমার কাছে সাপোজ, so I cannot buy anything now. I have lost my purse, so I am buckless now, I cannot buy anything now. তার মানে তার একটা প্রেজেন্ট ইফেক্ট রয়েছে। তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমরা কখন ইউজ করব? উই ইউজ দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফর অ্যাকশনস হুইচ স্টার্টেড ইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড আর স্টিল হ্যাপেনিং নাও, এখনো সেটা কন্টিনিউ করছে, যে ক্ষেত্রে আমরা জেনারেলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক জায়গাতে, আমি ডিটেলসে সেটাকে ডেসক্রাইব করব, আমরা অনেক জায়গাতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি। and we can use present perfect tense, we must use present perfect tense for finished actions which have a connection to the present. I have lost my purse, so I cannot buy the thing. I have lost my purse very recently, in the recent past I have lost it. তাই আমি এখন কিছু কিনতে পারবো না, তার মানে ফিনিশড অ্যাকশন, পার্সটাকে লুজ করা সেই কাজটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তার একটা ইফেক্ট থেকে গেছে প্রেজেন্টেও। সো দিস ইজ ভেরি সিম্পল। এখন যে কমপ্লিকেটেড পার্টগুলো সেইগুলো নিয়ে পরেই আমি ডিসকাস করব। নেক্সট আমরা যাই, সিম্পল পাস্ট টেন্স ইজ ইউজড অ্যান্ড অনলি সিম্পল পাস্ট টেন্স। আমি এমফ্যাটিক্যালি বলছি, simple past tense is used when there are past tense markers. Very important, this part, past tense markers, like yesterday, the day before yesterday, last day, last week, last month, last year, last century, any past date, any past date. I bought a bike in 2019, though the bike is with me now also, but as I mentioned the past tense marker, past tense marker যদি ইউজ করি তাহলে সেখানে আমরা সিম্পল পাস্ট ইউজ করব। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স cannot be used if there is past tense marker. I cannot say I have bought a bike in 2019, যদিও বাইকটা আমার কাছে এখনো রয়েছে,
I bought a bike, আমি বাইকটার কাছে রয়েছে, I bought this bike in 2019. আমি যদি 2019টা না বলি তাহলে আমি বলতে পারি I have bought this bike. When, সেটা তো এখানে পরিষ্কার নয়। I have bought this bike. That means it is not given to me by anyone as a gift. I have bought this bike. But if I use past tense marker, I must use present indefinite, past indefinite or simple past. Now, if I say I have done it yesterday, yesterday is here the past tense marker, so I cannot use it. I cannot use here present perfect tense. He has bought a pen last month. Last month is the tense marker, the past tense marker. So I cannot use present perfect tense. We have made a mistake last year. I cannot use present perfect tense because last year is the past tense marker. So I should write I did it yesterday. He bought a phone last month. You made a mistake last year. So point number 1, simple past tense is used when there are past tense markers and we cannot use in those cases the present perfect tense. Next, let us see some examples. I called him many times yesterday. Yesterday is the past tense marker here. But I can say I have called him many times. If I don't use the past tense marker, I can use present perfect tense. COVID-19 broke out in 2019. COVID-19 has broken out. আমি এখানে 2019 ইউজ করছি না, past tense marker ইউজ করছি না, so I can use present perfect tense. But if I use the past tense marker, I must use simple past. COVID-19 broke out in 2019. Next one, last month I met my friend. Last month is the past tense marker. So I met my friend, simple past. But if I don't use that very past tense marker, that means last month, I can write or I can say I have met my friend. The time is not specified. I have met my friend. I made many videos in 2020. Simple past because 2020 is the past tense marker. But if I say I have made many videos, if I don't mention the past tense marker, I can use present perfect tense. I bought a TV last year. Last year is the past tense marker. So simple past has been used. But if I don't use that very past tense marker, I can say I have bought a TV. So I think it is clear to you now. Next point, present perfect tense. Regarding the usage of present perfect tense. Present perfect tense is used when we state any experience and accomplishment, any experience or accomplishment, but without any past tense marker. If I use any past tense marker, I must use simple past tense. But if I talk about my experience or accomplishment in life, I can use present perfect tense. Rather, I should use present perfect tense. Has anyone, somebody asked, has anyone here ever visited any hill station? Yes, I have visited Shimla. I have visited Shimla. The time is not specified. It's an experience. I have visited Shimla. When did you visit? Now, the person asks me the specified time. I must use time marker, the tense marker, the past tense marker. So, I must use simple past. I visited in 2018. So
when I talk about, or we talk about our lifetime experience or accomplishment, we must use present perfect tense. But, big but we cannot use the past tense marker. If we use the past tense marker, then it will be in past indefinite tense or past simple tense. Is it clear to you? Next, let's see some examples. I have graduated from a reputed university. Perhaps I graduated 20 years or 30 years back. But it's an accomplishment. I have graduated from a reputed university. He has won several prizes. They have met many dignitaries. I have visited my friend's place. But if I say I visited only yesterday, so then I must say I visited my friend's place yesterday. But tense marker is not used. So I have visited my friend's place. I have bought a house. It's an accomplishment. We have won many matches. I have gone through a tough time in my life. I have gone through a tough time in my life. It's an experience. I have eaten venison. আমি হরিণের মাংস খেয়েছি, এটা একটা experience. I have eaten venison. Perhaps I ate it. I ate the venison 3 years back, 3 years ago, or I ate venison in 2008. Then past indefinite or simple past. So point number 2, for stating experience or accomplishment in life, we must use present perfect tense, but we cannot use the past tense marker then. Number 3, present perfect tense is used for unfinished time. Unfinished time. কারণ আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট সম্পর্কে আমাদের যে একদম ছোটবেলা থেকে আমরা যে টেন্সটা সম্পর্কে বুঝে এসেছি তা পাস্ট টাইমে হয়, প্রেজেন্ট টাইমে তার ইফেক্ট থেকে যায়। কিন্তু পাস্ট টাইমে হয়েছে, বাট দ্যাট টাইম ইজ আনফিনিশড টাইম। ফর এক্সাম্পল, ইটস নাও 2 PM। আমি আজ সকালে কিছু একটা করেছি। However, এই দিনটা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি। The time is unfinished. So for unfinished time, present perfect tense is used. We cannot use simple past tense in this case. What are the unfinished time markers? For example, today, this morning, this evening, this week, this month, this year, this decade, this season, this century, এবং এই রকম ধরনের যা একটা কন্টিনিউয়াস টাইম ফ্রেমকে বোঝাচ্ছে, যেটা এখনো চলছে, যে টাইমটা, সেই টাইমে কোনো পারফর্মড অ্যাকশন বা ইভেন্ট সম্পর্কে বলতে হলে আমরা সিম্পল পাস্ট ইউজ করব না, উই মাস্ট ইউজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। লেটস সি সাম এক্সাম্পলস অ্যান্ড দেন ইট উইল বি ক্লিয়ার টু ইউ। For unfinished time, কিরকম? I have eaten 3 eggs this morning. This morning. যদিও মর্নিংটা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু the day is on. It's ongoing. The time is ongoing. The time is ongoing. I have eaten 3 eggs this morning. I cannot say I ate 3 eggs this morning. I have eaten. He has watched 3 movies today. But if I say yesterday, he watched 3 movies yesterday. But simply, যদি today now use করি, yesterday now use করি, তাহলে he has watched 3 movies. That is an experience. We have suffered a lot this year, unfinished time. You have done a mistake this week. Man has progressed much in this century. I have met her this evening. আমি সাপোজ রাত্রিতে বলছি, I have met her this evening. The evening is gone.
but the time is ongoing. Same time, the time is not yet finished. তখন আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করব। তাহলে এই পয়েন্টটি কি? ফর আনফিনিশড টাইম উই মাস্ট ইউজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। নেক্সট ওয়ান, we can use present perfect tense for continued actions, that is for the events or actions that started in the past and still continuing. Yes, for this type of situation there is another tense, and that is present perfect continuous. কিন্তু কতগুলো জায়গা আছে যেখানে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করতে পারি না, আবার কিছু জায়গা আছে যেখানে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসও ইউজ করতে পারি, প্রেজেন্ট পারফেক্টও ইউজ করতে পারি। পার্টিকুলারলি দুটো ভার্বের কথা মনে রাখতে হবে, লিভ এবং নো। এই দুটো ভার্বের ক্ষেত্রে আমরা দুটো টেন্সই ইউজ করতে পারি এই সেন্সটা বোঝানোর জন্য, যা অনেক আগে শুরু হয়েছে কিন্তু এখনো কন্টিনিউ করছে। We can use present perfect continuous tense also in those cases. So both present perfect and present perfect continuous tense can be used in certain cases when we state certain actions or events that started in the past and still continuing. For example, I have lived here for 10 years. I have lived here for 10 years. That's a correct one. Again, I can say I have been living here for 10 years. Both are correct. Present perfect continuous tense correct. Present perfect correct. I have worked in this institute for 24 years. Still I am working. I have been working in this institute for 24 years. Both are correct. কিন্তু কিছু জায়গা আছে যেখানে আমরা এই রকম সেন্সের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যা পাস্টে শুরু হয়েছে এখনো কন্টিনিউ করছে, আমাদের স্বাভাবিক মনে হয় যে এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করা উচিত, কিন্তু সেটা করতে পারি না, শুধুমাত্র প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারবো, particularly for the stative verbs. Stative verbs. Stative verb বলতে কি বোঝায় আমি নেক্সট একটা ক্লাসে স্টেটিভ ভার্ব অর স্টেট ভার্ব এন্ড অ্যাকশন ভার্ব, ভার্বের ফাংশন অনুযায়ী ভার্বকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, তো আমি সেটা ডিসকাস করব। তবে আমাদের একটু মনে রাখার জন্য এটা বলে নিই, স্টেটিভ ভার্ব বলতে কি, দ্যাট টক্স অ্যাবাউট, দ্য ভার্ব দ্যাট টক্স অ্যাবাউট এনি কন্ডিশন, any condition, any feeling. তো আমি এখানে একটা ছোট্ট গল্পের মতো বলে নিই। ছেলেবেলায় যখন পড়তে বসে ঘুমিয়ে পড়তাম, বসে বসে ঘুমিয়ে পড়তাম, মা এসে চুপ করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং একসময় ঘুম থেকে জেগে উঠলেই মা বলতো ঘুমোচ্ছিস, তখন আমি বলতাম না তুমি ভুল বলছো, আমি ভাবছি। I think you are wrong because I am thinking. I am thinking. Here think is a stative verb. Again, that very stative verb can also be used as action verb. দেখো প্রথমে I think you are wrong, think সেটা stative verb, কিন্তু I am thinking, now I am doing something, I am thinking. থিঙ্কিং তখন একটা অ্যাকশন ভার্ব। কিছু স্টেটিভ ভার্ব এইরকম কোন কোন সময় অ্যাকশন ভার্বের মতো কাজ করতে পারে, তবে কিছু স্টেটিভ ভার্ব আছে যা কখনো অ্যাকশন ভার্বের মতো কাজ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করব। উই ক্যানট ইউজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ফর এক্সাম্পল, আই হ্যাভ বিন অ্যালার্জিক টু ডাস্ট মাই হোল লাইফ। I have been allergic to dust my whole life. I have been being allergic to dust my whole life. এটা আমরা বলতে পারি না, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করতে পারি না, বিকজ বি ইজ আ স্টেটিভ ভার্ব। They have known each other for 20 years. তারা পরস্পরকে 20 বছর ধরে চেনে, 20 বছর ধরে, for 20 years। তার মানে আমরা কিন্তু এখানে বলতে পারবো না they have been knowing each other for 20 years because know is a stative verb. Bob and Grace have been married for 10 years.
তাদের 10 বছর ধরে তারা বিবাহিত জীবন কাটাচ্ছে বব এবং গ্রেস। আমি বলতে পারি না বব এন্ড গ্রেস হ্যাভ বিন বিং ম্যারিড ফর 10 years. No, I cannot use present perfect continuous tense. This house has belonged to our family since 1999. অনেক সময় স্টুডেন্টসরা যেহেতু since 1999 এটা দেখে they get confused যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করব কিনা, কিন্তু বিলং ইজ আ স্টেটিভ ভার্ব, সেক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করব। দিস হাউস হ্যাজ বিলং টু আওয়ার ফ্যামিলি সিন্স 1999. I have believed him for years. I cannot say I have been believing him for years. Believe is a stative verb. I have believed him. Now also I believe him. I have believed him for years. আমি বছরের পর বছর ধরে তাকে বিশ্বাস করে এসেছি। That means still now I believe her or believe him. If the verb is stative, we should use present perfect instead of present perfect continuous. Examples of stative verb: be, know, belong, believe, love, understand, prefer, hate, etc. I cannot say I have been understanding these for 2 hours. No. So in these cases also present perfect tense is used. I think the lesson is clear to you now. If you like my channel, please subscribe to it and share it. Thank you.